Стоп, чё? Мне же не показалось. Вы живые, что ли, братишки? Ну-ка, может, сейчас перезайду. И... Опа! Не, все. Больше не повторяется, ладно. Так, тут больше вроде ничего не было. А, вот ту решетку открыть не могу. Да, больше ничего не было. Все, наконец можно валить. А, кстати, а знаешь что? Что это было, подожди? Это из-за птички? В натуре. Прикольно. Тут даже птичка, не птичка даже анимирована. Капец. Так, я на самом деле хотел... Типа, есть ли какой-нибудь у меня телепорт поудобнее? Вот, есть. Так что, наверное, это последний будет телепорт. Ай, иди отсюда. Так. Понимаю, ладно. Тихо. Еще запишем. Это сейчас пролагнуло. Фонтан ведь виверны. О, вот еще один. Телепорт. Да, мне сюда. Ого. Я так и думал, что это Пивс. Блин, я Пивса совсем по-другому запомнил. Я его запомнил по первому Гарри Поттеру. Ну, в смысле, по первой игре. Первый Гарри Поттер. If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. Вандализм. Идем учиться темным искусствам. Тук-тук, мазафака. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, снова, да, фиксировать свою палочку. Обучение здесь, конечно, сделано халтурно, я бы сказал, но зато хотя бы весело. То есть, типа, быстренько сделал и забыл. Levioso. Четко. Now, let's try something a little larger. Ух ты. А чё, только я научился, никто даже не попробовал. А, но все равно все смотрят на меня, потому что я ученик 5-го курса. Я типа задрот.
Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a Желтые weak щиты opponent. As пробиваются master- контролем. Good. Now, well done. Подлагнуло, конечно, знатно. Levioso. 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 Бам. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Долби! Levioso. This should be easy. Protego. Protego. Complicates things. Superfly. Good form. I know. Levioso. A perfectly executed Levioso. This can't be your До свидания просто. Нахер Say I'm a вас. quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Блин, почему смешно? Мой персонаж так улыбается постоянно, как будто I put you on the чего-то ему не spot, хватает. and you rose Если to вы the понимаете, о чем challenge. я. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Прикольно. Это, а можно же как-то Т? Во, я хочу подредактировать, на 4 перенести. Важные? Типа вот, так сказать, основные. А это типа побочные, а это прям основные. Вот. Я хочу на единичку, чтобы Левиоса было, на 4 Люмус. Его не часто используешь. ШП оставили, я думал, уберут. Пойдем просто по квестам, пока я уже достаточно наисследовался. У меня чуть-чуть подлагивает, поэтому это где-то не 60 FPS, а поменьше, но типа... Извините, у меня компьютер сейчас рвет и мечет сам по себе, а я еще и запись включил. I'm sorry. С топором! Я думал, она с этой... Чё, где? Во, вижу. Хы. Рябиновый отвар. Нормально. Это отсылка? Походу, что это отсылка. Ну, типа... Вот это точно была отсылка, которую я успешно пропустил. My, what a striking face. You'll make quite the portrait one day. I wouldn't want to be hung next to you. О, спасибо. Вон там замок звучит. Ладно, давай. Чему нас обучат на этот раз? Что там, запись идет нормально?
Ну, хотя бы идет. Behind you. There is an open Хотя бы seat идет. here. Thank you. Hello, Ух ты. I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year вот это для in your пятого курса. education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Ну, типа... I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Смеется от собственной шутки. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's знаю, put может, those тут- textbooks to use Сейчас, as ладно. the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так вот, может быть, это учитель выглядит типа забавным или что, но меня он почему-то бесит. Так. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Если что, это радостный возглас. А это довольно. So why don't we have our newest student start us off? Господи, берите этого деда, пожалуйста. Very Чё simply, надо-то? cast Accio on one of the spheres and relinquish your Так, charm одной сферы, at затем the последний last метод possible заклинания. moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing... That's it! Very good! Stay А, splendid! Not to worry. я не особо понял, в какой момент останавливать. Я вроде Very останавливал good. все в один Points момент. to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ну, она сейчас выдаст, типа, там, трижды по 30 и все. You'll be the blues, just Ah. as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Окей, надо с синими. Давай. Watch this. Бачите визы. О, жестко, жестко. Красотка. Посмотрим, что ты сделаешь сейчас на вот это. Accio. Черт, ну ладно. Excellent control there. Here we go.
Я хотел выбить, на самом деле. Но не получилось. Значит, чуть посильнее. Сейчас вот этим выбью. Хюх. Ща Бенедикт покажет свою мощь. Ать! Изи. Ну ты можешь, если что еще. Нет, не можешь. Все, мне теперь достаточно набрать хотя бы сколько-то очков. Я уже победил. Давай тоже попробуй ее шар сбить. Ну, и подвинуть, чтобы ей не так обидно было. Изи. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ой, ты еще хочешь игры всякие? Ну давай. Что придумаешь на этот раз? Ой. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. А что значит решающий у нас? That is how it's done. Это почему-то было так You are смешно. not making this easy for me, are you? Let Да us нет, see как-то... this. Че, неужели? Нет. Я думал, может, она это попадет снова. Ща. Вон с поля. Be sharp. Так, теперь главное не обосрать. Но мне надо в этот шар просто попасть. There we go. Там, неважно, выбью я его или нет. Главное попасть, и главное, чтобы... Ща. Эта штука уедет. Начнет Not уезжать. exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Не успел отменить нормально, ну ладно. Главное, что победил. Accio. Фига себе, аж завис Very вообще. good, На both of секунду. you. Well done. 50 очков Слизерина. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Хорошо, что ты мне... Мы, типа, играем дружественного такого парнишку. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Уганда. Well, it's been Пока. nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Да. Of course. Хех. Что скажешь? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now,
Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Теперь мне интересно, все-таки было бы проиграть везде. Я знаю, что это, наверное, вообще никак не повлияет, то есть типа просто диалоги сменятся и все, но... Ладно. Погоди, у них в каждом... А, ШП оставили, я думал, уберут. У них в каждом классе стоит железное дева. И типа вообще, типа, провинившихся учеников выставляют не за класс, а в железную деву. You're the new student, aren't you? Revelio. А, вон фига себе сундук спрятали. Ладно. Ну да, давай поговорим. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Это было несложно. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Ха, лох. Ну, видимо, она не захотела говорить дальше, потому что я такой, типа, ха, какая легкотня, вы ничего учить не можете. Лохи. А зачем такое... Такое розовое облачко тут? Ой, не то. Когда привык уже. О, китика погладить обязательно. У тебя моя лапочка такая хорошая. Тебе нормально железной перчаткой я тебя глажу? Ну ладно. У тебя моя хорошая. Давай еще разочек. Ну, у тебя моя зайка такая. Пушистик. Как тебя звать-то? Интересно. Ну ладно. Она не написано? Серая кошка. А ты будешь уворачиваться? Блин, а если... Прикольно, летающая кошка. Все, ладно, не издевайся над кошкой. О, тут такая же загадка с дверью. Типа тоже вот эта хрень. Волчок. Вот это. А, через один повторяется, да? Саламандра. Павук и все. Да. Тут типа второй символ, как я понимаю. И 4 конь и два вопроса. Надо типа какой-то знак поставить, я не знаю. Я пытаюсь все знаки поставить. Я не особо понимаю, как это работает, типа. Ну, типа, это какая-то задачка, но как эту задачку решать, я пока не понимаю. А, ты... А если я, кстати, ее в полете сейчас? То она приземлится, я ее полоскаю. Идеально. Какие хорошие тут у вас кисы. Урчат. Lumos. Не то? Ну? Прицелом не этовается, оказывается. Посмотрим, что она скажет. О! I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Я так и думал. Написано как бы Дек, но мы понимаем. Excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan.
Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? А профессор ничего не Have you сказал? and Professor Fig not discussed my training? Переводим He стрелки. continues Переводим to be стрелки. reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes Так у меня well сейчас with есть a borrowed палочка. wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. О. Можно идти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Ой, я лучше Себастьяна позову. Нет, она мне не нравится. Вот это она и... Блин, а это осуждаемо или нет? Вот что я подумал только что. Ну тут написано, что, типа, вот он спрашивает, может Нати, ну типа, он сам сомневается. А тут написано, лучше Себастьян. Ну типа, Себастьян тупо I'd like to лучше. go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ну, спаивает, блин, студентов. Первая задача. Особый тип заданий, который дает профессора Хогвартса, и после выполнения вам нужно использовать новые заклинания. Репаро. Прикольно. Ну, какой-то такой получился видос. Я знаю, что не сначала и как-то обрывисто, но я, по крайней мере, сюжет весь зацепляю, кроме самого начала, опять-таки. Вот. И попытался как-то передать ощущения, да, от Хогвартса, вот, какие-то магические книжки, там всякие приколюхи и прочее. Вот. Если вам понравилось, буду вот так вот потихонечку заливать, потому что сейчас, в принципе, у меня настроение только на что-нибудь такое, просто поиграть, расслабиться и прочее. Вот. И не буду забрасывать там Медовилл и насчет стримов вот непонятно когда, потому что, в принципе-то, этот видос снимался обрывисто, то есть мы постоянно отвлекали, приходилось выходить там и так далее. Вот. Так что как-то так. Вот. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте плейлисты и заставка.